Yes, Elite Sports ngwikaze ngushimire cyane ewana ubwo twari twagize utubazo duto twa technique ewana gusa ibintu bimaze kuba bicamo neza right now tugiye kuba tuganira amakuru ya transfer agezweho yose menshi muri ekipe mukunda transfer news, sports analysis, team stock and of course breaking news here with Brief Sports, European Sports only. Nizere ko uri tayari, nizere ko wakoze subscribe, nizere ko weekend yawe ikomeje kugenda neza cyane, ukomeje kuyenjoyinga ahantu hose dukurikira uri East Africa, West Africa, North Africa, Central Africa, hose ahantu dukurikira uri nkwifurize kugira ibihe byiza. Hanyuma ushaka gutanga igitekerezo, namba urayibona, please +50 78643 code cyangwa se kuri WhatsApp. Hanyuma Instagram, Facebook, TikTok hose ni LT Maestro. Tujye kwinjira neza cyane muri podcast yitwa The Market Madness Podcast. I podcast munyamakuru Ben Jacobs tumubwira ko kenshi reka nanamukwereke, by the way unamumenye. Ben Jacobs n'uyu nguyu ubona tubugaruka inshuro nyinshi cyane hano kuri LT Sports. Muri iyi podcast The Market Madness agarutse kuri equipe Arsenal, agaruka kuri equipe ya Man U, amabanga yayo cyangwa se ibyo arimo arakora muri summer transfer window, ashaka ko yanasoje ubundi bwo champion kazatangira. Equipe zose aya ma equipe yombi ari prepared, ari well organized, byose bigarutse muri iyi podcast. Mwibutse Ben Jacobs ni correspondent mu kinyamakuru Give Me Sport GMS, byinshi ragarutseho cyangwa se atangaje, tubyinjiranemo neza cyane hano kuri LC Sports in style. Turera kuri issue ya Aurelien Tchouameni mu ikipe ya Man U, atangiye bigarukaho Ben Jacobs mu magambo ye icyo yitangarije kuri donc iyi transfer nicyo kwitega cyereke equipe ya Man U hagati mu kibuga. Ibyo tubigarutse igihe kirekire, gihagije n'ahantu ishaka kuba yasinyisha abakinnyi nyuma deal ya Ederson. Hano igiye mu kinyamakuru Give Me Sports ubwo batwinjiza neza cyane muri iyi podcast bati, according to Give Me Sports correspondent Jacobs on the Market Madness podcast, Tchouameni could be one to watch for Manchester United in the remaining weeks of the summer transfer window. Ati transfer ya Tchouameni mu ikipe ya Man U nkuko Ben Jacobs abitangaza, iri transfer abantu mutagomba kuza kwirengagiza mu byumweru bisigaye cyangwa se aho shampiyona zizajya gutangirira, of course mu byumweru bya nyuma bya transfer bya summer transfer window. Abyitangariza Ben Jacobs akonfirma ko uyu Mufaransa, uyu midfielder w'Umufaransa ari umwe mu bo tugomba gutegereza tukareba ese biruze ko yagenda gute kujyanye n'ahazaza he nyuma yuko equipe ya Real Madrid yapointinze umutoza Jose Mourinho nk'umutoza mushyashya. Nibyo agarukaho muri amagambo ati, Aurelien Tchouameni could still be one to watch from Manchester United's perspective. They need to understand whether the player is going to ask to leave Real Madrid. We have no signs of that yet. Kuri Aurelien Tchouameni, icyo mugomba gukora cyangwa se icyo abakunzi ba equipe ya Man U n'abakunzi b'umupira w'amaguru n'abantu mwese mutegereje iyi summer transfer window mugomba ku expectinga gutegereza muri ubu buryo. Uyu ni umukinnyi ntabwo arabwira equipe ya Real Madrid kashaka kuyivamo. Ben Jacobs akanavuga ati, of course na equipe ya Real Madrid ntabwo irabigira clear ko yiri umukinnyi izaguce cyangwa se uzagenda. Nibyo akomeza tubwira muri amagambo ati, I'm told that Tchouameni wants to wait, speak to Jose Mourinho and see whether a 6 or an 8 comes in at Real Madrid and then decide whether the direction is a new contract or a new player to come in this position. Uyu mukinnyi nkuko Ben Jacobs abitangaza, Aurelien Tchouameni arifuza kuganira na Jose Mourinho. Mu kuganira na Jose Mourinho akamenya ibijyanye n'ahazaza he. Ibiganiro agomba gukorana na Jose Mourinho nkuko Ben Jacobs abigarukaho, azamenya nimba equipe ya Real Madrid ivuze gusinyisha nimero 6 mushyashya cyangwa se nimba equipe
ishobora kuza kwinjizamo nimero 8 mushya, undi mukinnyi. Icyo gihe ekipe ya Real Madrid gusinyisha undi mukinnyi mushyashya kuri izo position mu kibuga hagati zigomba kugena cyangwa se zikagira ijambo rikomeye cyane kwa zaza ha Ole Chouameni, uyu musore w'Umufaransa, nk'uko Ben Jacobs abigaruka muri The Market Madness podcast. Hanyuma Ben Jacobs ibyo atangaza agakomeza agira ati, once he gets clarity on that, which could only come after the World Cup, he will have a better idea of whether Real Madrid are asking him to potentially go to create funding and squad spectacle. Nyuma y'igikombe cy'isi, nyuma ya World Cup, murabizi ko Ubufaransa ni ekipe ikiri muri iyi World Cup, of course inafite game na Paraguay, potentially Ubufaransa ko bushobora no kuza gukomeza na ekipe yabwa amahirwe ku buryo Chouameni numwe mu bakinnyi nyine, of course twakitega ko ashobora kuzatinda kuva muri US bitewe n'uburyo ekipe y'igihugu y'Ubufaransa kwitwara neza cyane. Hanyuma Chouameni kuba agomba kuba yasoza igikombe cy'isi mbere na mbere akaganira na Jose Mourinho. Hano nibyo Ben Jacobs avuga ati, nyuma kuganira na Jose Mourinho, nyuma kuganira na ekipe ya Real Madrid, hazamenyekana nimba ribuze kuba yivamo iyi ekipe cyangwa se nimba ashobora kuza kuba yigumamo. Gusa akatubwira ati, nimba hari transfer imwe yo gutegereza cyangwa se yo kuza kwitaho move ya Ole Chouameni muri ekipe ya Man kuba yakwerekeza Old Trafford, ati is one to watch in the remaining weeks of the transfer window. Iyo transfer akubwiye gutya, natwe niyo mpamvu hano kuri RC Sports zuza tukubwira tuti iyi na affaire turibuze gukomeza kugarukaho, cyane ko Ben Jacobs muri podcast aratubwira ati ni deal yo gutegereza. Hanyuma hano ikomeje muri inkuru barakubwira bati United will likely have to remain patient when it comes to Chouameni and his situation might not change until later in the window. Hari abakinnyi muri transfer biba bishoboka cyane ko umwanzuro kujyanye no kuba bava muri ekipe cyangwa se basinyire indi nshyashya byihuta cyane, ariko akaba n'abandi bakinnyi akenshi baba bashobora gusohoka mu ekipe mu byumweru bya nyuma bya transfer. Ngo icyo gihe bisaba patience nimba uwo mukinnyi umwifuza, ariko mu gihe cyose wenda uwo mukinnyi atari wenyine uri kuri liste cyangwa se atari option yonyine, ama equipe of course ajya no ku bandi bakinnyi. Hano bakakubwira bati the Red Devils do have other targets alongside Chouameni and they need to get a move on as they keep missing out on players. Hano bati Manchester United explore alternative. Igiye muri iyi nkuru bakubwira ko equipe ya Man U of course iri kurebera hafi abandi alternative. Alex Scott uyu mpeto equipe ya FC Bournemouth still akaza imbere mu bakinnyi bashobora kuza kuba berekeza muri equipe ya Man U. Gusa nkuko muri The Market Madness podcast abitubwira neza cyane Ben Jacobs aratubwira ko equipe ya The Red Devils transfer ya Chouameni ko yayerekezamo ari imwe muri deal tugomba gutegereza mu byumweru bya nyuma, bishimangira ko nyine kuba transfer yakorwa nyine muri miss gatomva ko ni ibintu byagorana cyane. Hanyuma kugira ngo tuze kwitwara neza cyane uze no kubyumva, tukiri muri iyi podcast tunakonsulteho gato Fabrizio Romano, uyu transfer expert. Fabrizio Romano nawe ugira byinshi cyane atangaza, ugira byinshi cyane atubwira, akabitwarana na transfer ya Marcus Rashford kuba yaguba muri equipe y'abantu cyangwa se kugenda, hanyuma akanabyinjiramo neza cyane anaduha situation ukimeze muri equipe ya Manchester United of course, ku kijyanye no mu mediateur cyangwa se n'abakinnyi bakina hagati mu kibuga, cyane ko ni isoko equipe itekereza kuba yakora cyane, bitavuze ko n'ahandi itagomba kuba yasinyisha abakinnyi, ariko highly hano barakubwira ko equipe ya The Red Devils ari umwanya ishaka kuba yakora recruitment mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma Fabrizio Romano we aragaruka kuri aya magambo yatangajwe na Ben Jacobs, agahita ninjira neza cyane kuri Crescencio Samaval. Hanyuma igiye muri Team Talk barakubwira bati ntabwo kugira ngo mbikwinjizamo neza cyane, bakubwira bati our transfer insider Glammy Bailey has reported that Manchester United to get rid of Rashford for good, or failing that
are ready to get him back into the first team fold. Man U mu gihe cyose bitabikunze ko Rashford agurishwa bagerageza kuba bamwakira. Impamvu mbangarutse kuri transfer nk'iyi cyangwa se kuri deal nk'iyi nuko equipe ya Man U yatandukanye na Andre Onana binatuma habaho icyo twita financial flexibility, ku buryo ibiye no kuba yakwinjizamo abandi bakinnyi ari ibintu bishobora kuza kuba byakunda bikaborohera. Abo bacuramenyi bose tuganira, abo ba Crescencio Samaval, of course aya mazina yose tugarukaho, abo bakinnyi ba Alex Scott, aya mazina kugira ngo izo transfer zihute binagera nuko aya ma equipe amaze kubagira financial flexibility muri legislation, ku buryo nyine ashobora kuza guspendinga amafaranga. Niyo mpamvu twinjiye kuri situation ya Marcus Rashford unamenye uko bimeze, tubitwara neza cyane. Ni deal zindi equipe ya Manchester United is interested about hano kuri RC Sport, tubyinjiranemo neza cyane. Marcus Brian Rashford nawe ku giti cye hari icyo yitangarije. Murabizi ko ari kumwe na equipe y'igihugu y'Ubwongereza muri World Cup. Ubwongereza bwitwaye neza, bugera muri 1/8. England murabyibuka ko yasezere Democratic Republic of Congo ku bitego biri ku gitego kimwe. Harry Kane yitwara neza muri uwo mukino. Marcus Rashford yanakinnye, bigaragara ko umutoza Thomas Tuchel ari kumugira icyizere n'abanje no mu kibuga, of course Marcus Rashford. Hanyuma iyi issue ya Marcus Rashford dukomeze tuyiganira muri ubu buryo. Barakubwira bati muri Team Talk, the Talk Sport journalist has claimed that Manchester United are in direct club-to-club talks with West Ham over the Netherlands international winger Crescencio Samaval. Donc equipe ya Man U, ibiganiro equipe kuri equipe biri kubaho bihuza na West Ham, nubwo bitakunze ko bakorana deal kuri Matheus Fernandes. Hano bakubwira ko ibiganiro biri kubaho hagati ya Man U na equipe ya West Ham kuri transfer ya Crescencio Samaval, icyo twita club to club talks. Mbibutse muri transfer kugira ngo iyo step igerweho yuko equipe zishobora kuba zaganira, akenshi iyo step igerwaho equipe y'amaswa yizera ko personal terms, ibyo yatanga ku mukinnyi, ibyo yamuhemba, amasezerano yasinya, akenshi iyo yageze kujya kuganira na equipe asanzwemo nuko ibe yizeye neza cyane ko ibyo ngibyo bitazagorana. Hanyuma hano biratuye twinjiza neza cyane kuri Fabrizio Romano, icyo atangaza. Transfer expert Fabrizio Romano ati, we had reports over the last 24 hours about Manchester United being in advanced talks to sign or opening talks to sign Crescencio Samaval. Hari amakuru, hari report ibinyamakuru byanditse mu masaha 28 bivuga ko equipe ya Man U ibiganiro ibigeze kuri ndetse biri kugenda neza kugira ngo ibe yasinyisha Crescencio Samaval. Uwo ni Fabrizio Romano, transfer expert. Fabrizio agakonfirma ko izo report zabayeho, ibinyamakuru byabyanditse, akatubwira ko nyine izo nkuru nyine zabayeho, ariko agakomeza agira ati, guys, my understanding is the following. Gusa amakuru angeraho naya ngaya. Manchester United focus is on midfielders. Focus ya equipe ya Man U, amakuru Romano we avuga afite ni kuba mediateur. Fabrizio Romano, nubwo reports zivuga ko nyine equipe ya Man U club to club talks, direct contact zabaye hagati ya na West Ham kuri Crescencio Samaval. Ati Manchester United want to sign midfielders. In midfield they want to do something. Mani hangayikishijwe cyane no hagati mu kibuga, equipe ya Man U ishaka kugira ikikora. Man U ishaka kugira ikikora hagati mu kibuga. Romano ati, for Samaval, they appreciate the player, is a player under consideration. I told you 2 weeks ago, under consideration, that's it. Kuri Crescencio Samaval, uyu musore w'umuholandi muri board ndetse inside muri equipe ya Man U, but appreciating uyu mukinnyi, bamaze kuba batera V cyangwa se bamaze kuba bemera ubuhanga bwe, bamaze kuba bemera ko ari umukinnyi basinyisha. Ubwo evaluation cyangwa se ku muganiro byabayeho, byarangiye nyine ba province ko ari transfer bakora kwinjizamo Crescencio Samaval.
nkuko Fabrizio Romano abivuga neza cyane muri aya magambo abyitangariza on his YouTube channel. Ndabizi ko benshi baranamufollowinga cyane. Hanyuma akavuga ati I'm told that negotiations club to club or with agents of the player have not started as of now. If that will happen later on, I will let you know. But Manchester United are not in active talks with now with Crescencio Somerville. He's a player under consideration. But again, we have to understand also with what happens with Rashford. Nukuvuga ngo equipe ya Man U transfer ya Crescencio Somerville icyatuma yihuta cyangwa se icyatuma ikorwa ikanashyirwamo imbaraga, Romano arakubwira ko byaterwa n'ahazaza ha Marcus Rashford, kuko equipe ya Man U ntabwo planning kuba yasinyisha Crescencio Somerville hanyuma nginagumane Marcus Rashford muri squad, kuko nyine urumva nanone byimirarwana nabyo abyo kuvuga ati tugire financial flexibility, uburyo duhemba abakinnyi, ibyo tubahemba, ibyo duspendinga byibuze bitworohere, birumvikana ko nanone byaba bigoranye cyane. Gusa hano Romano akavuga ko nyine nyuma yo kumenya ibijyanye n'ahazaza ha Marcus Rashford nibwo transfer ya Crescencio Somerville wabone equipe ya Man yishyizemo imbaraga. Ati because as of today Rashford is at Manchester United, and if Rashford doesn't leave, of course the situation of Crescencio Somerville could be more complicated. Akakanya mwibuke ko Marcus Rashford ni umukinnyi ufite amasezerano ya equipe ya Man U, ni umukinnyi wamaze kuba yongera kwakirwa na equipe ya Man U. Rero mu gihe cyose ataba avuye muri equipe ya Manchester United ngo agende, transfer ya Crescencio Somerville yagorana cyane. It can be complicated nkuko Fabrizio Romano abitubwira neza cyane kuri iyi deal. Ubwo tugiye kuza tunagaruka kuri Marcus Rashford, nawe hari icyo yatangaje. Murabizi ko akenshi twigarukira ku by'abakinnyi, aba agent, aba transfer expert baba bagarutseho, nibyo twiganira hano kuri LC Sports, kuko nibyo birimo detail nyinshi. Iyo banyi nabyo babyitangarije cyangwa se bagize icyo babivugaho biba ari sawa cyane. Hanyuma kuri Marcus Rashford, mbere yuko tujye ku cyo atangaza uyu mwongereza, Romano akakubwira ko nyine iyi transfer yaba influenced n'ahazaza ha Marcus Rashford. Hanyuma Fabrizio akavuga ati so that's the status of the story. Rero akakanya iyo ni status y'iyi nkuru. Marcus Rashford nawe mu magambo ye icyo atangaza nyuma yuko equipe y'igihugu y'Ubwongereza iri kwitegura umukino wa 1/8 na Mexique, match nakomeye cyane. Rashford yaganiriye na media cyangwa se n'itangazamakuru, bamubaza kubijyanye n'ahazaza he muri equipe ya Man U. Rashford ati as a person I live in the moment. Njyewe nkanjye Rashford nkunda kubaho cyangwa se nenjoyinga kwiberaho muri uwo mwanya, ntajya mu kwibaza ngo ejo bizaba bimeze bite, ejo bizagenda gute. Ati mu bitekereze ndetse no mu mibereho yanjye nde ukuntu nyine nkunda gutwara ibintu cyangwa se uko meze nuko nteye, nkunda nyine kubaho in the moment. I was very clear with everyone involved before the World Cup. Njyewe ibintu byanjye nabigize clear cyangwa se narabisobanuye, birasobanutse. Ibyo byanabayeho mbere yuko ninjira muri iki gikombe cy'isi, mbere yuko iki gikombe cy'isi gitangira, ibintu nabigize clear. Icyo Marcus Rashford yitangariza mu magambo ye niyo turi kugarukaho. Ati I wanted it done before, and if not then I won't deal with it until after, because I want to fully be present in this moment. Nabigarutseho nifuje ko byasobanuka bikarangira ubwo ibijyanye n'ahazaza ha Marcus Rashford. Avuga ati nje nifuje ko mbere y'igikombe cy'isi byatungana, nimba ari equipe ndibuze kuba nerekezamo, equipe yanjye nshyashya nkaba nayibonye. Murabyibukana umukinnyi wifuzaga kuguma muri equipe FC Barcelona, murabyibuka neza cyane. Twanabigarutseho uburyo Barcelona yese isinyishiriza Anthony Gordon, ndetse n'igihe cyo activating agreement Man yegeranye na Barcelona kiza kugera, Rashford asubira muri equipe ya Man U. Rashford nibyo atubwiye ati nje nabigize clear, ndetse nifuza ko mbere igikombe cy'isi byose byasobanuka, gusa nimba bitarasobanutse cyangwa se nimba bitaratunganye ibijyanye n'ahazaza hanjye, aka kanya ntabwo nshaka kuza kongera kubigarukaho cyangwa se kubyinjiramo,
kuko ndifuza kuba n'abafokazi cyane kuri iki gikombe cy'isi, kuri imikino y'igikombe cy'isi. At the same time we are fighting for something. I don't have energy to be putting into other things. Nimba turimo turahatana, duhataniye ibintu by'ingenzi cyane, ibintu bikomeye, ntabwo mfite imbaraga, nta mbaraga mfite zo kuba najya mu zindi deal cyangwa se zo kujya kuba natekereza ngo ese ndajya muri ekipe, ese nzakinira iyihe. Atoya, nimba turi gukina igikombe cy'isi, we are fighting for something special, World Cup, ntabwo nafata World Cup ngo nyifatanye no kujya gutekereza ngo bijyanye n'ahazaza hanjye. Byumvikana ko Marcus Rashford amakuru ahari, he's prepared kuba yagaruka akakinira ekipe ya Man U mu gihe cyose bitaba bikunze. Gusa ekipe ya Man U iri kwa evaluating, ari gukora evaluation ireba ngo ese turi buzi kuba tumugurisha ese bidakunze ko tumugurisha, yakongera agakora n'umutoza, byibuze akaba yakorana neza na Michael Carrick, byose bikaba option muri ekipe ya The Red Devils Manchester United at this stage at the moment. Kuri Marcus Rashford bwo deal ya Crescencio Samaval icyatumye ijya on hold right now, nuko Rashford hazaza he hatarasobanuka muri ekipe ya Man U. Ibijye nuko azayivamo cyangwa se azayigumamo, ko bitarasobanuka biri mu bintu bigutuma iyi deal ibijye on hold. Hanyuma turacyaganira neza cyane hano kuri LC Sports, amakuru ya transfer menshi cyane, tuze tunajya kuri cyo Romano atubwira kuri ekipe ya Arsenal. Yes, nizere ko wakoze subscribe, nizere ko tuba turi kumwe umunsi ku munsi. Hanyuma ngashimira cyane mwese mudahwema kudukurikira. Hanyuma abantu mumbaza muti twatanga ibitekerezo gute, urabibona neza cyane noneho ko byoroshye cyane. Namba urayibona, kunyandikira haba kuri WhatsApp cyangwa se na message zisanzwe, nta probleme n'imwe. Wonze bwo nkareba icyo untangariza, hari icyo wifuza ko twakubwira, hari igitekerezo waduha cyangwa se inyunganizi, byose nta kibazo na gito hano kuri LC Sports. Byose biba byemewe, byose turabyakira, kandi tukenjoyinga every moment, tukaba twayenjoyinga neza cyane. Turi kuganira kuri summer transfer window, isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi nkuko nayo basezeranyije, nkuko nayo babwiye mpaka kuri deadline day. Transfers zose muzazikurikira hano paka ku munsi wa nyuma wa transfer, tumenye ngo iyi ekipe yasinyishije aba shampiyona izatangira mu kwezi gutaha. Ntimugire ngo asigaye iminsi myinshi, niyo mpamvu n'ama ekipe amwe namwe nyine ari kubyihutamo agakora deal zayo hakiri kare, cyane ko babizi neza ko shampiyona iratangira mu kwezi gutaha, kandi pre-season nyuma ya World Cup ama ekipe menshi cyane bizo guhita atangira pre-season. Nimba teams nyinshi cyane zizo guhita zitangira pre-season nyuma ya World Cup, byaba byiza nyine ama deal atandukanye teams zarazisoje. Niyo mpamvu ubona nka Tottenham Hotspur niyo ekipe twavuga imaze guspending amafaranga atari make, miliyoni zirenga 200. Tottenham Hotspur bisa nkaho kurwana relegation last season cyangwa se muri season zishize byarabakanze cyane muri Tottenham Hotspur. Biragaragara ko bari gukora deal bazihutamo, bashaka abakinnyi beza kirikare, bakora ishoka byose kugira ngo bari uburyo bakwiyubaka. Kandi of course birumvikana cyane ko iyi ekipe iri ku gitutu, abafana bayo ntabwo baborohera gato. Ubwo rero niyo mpamvu ubona kama ekipe yo City, the Citizens, nayo season nago zibaye nkeya. Burya yo rumaze iminsi twari igikombe gakubita season ebyiri, byanga kugira ngo watere iyo Premier League, bitanga ubutumwa ko ugomba gushyiramo imbaraga. Niyo mpamvu ekipe ya The Citizens nayo mwamaze kuba mubona ko yasoje deal yo bita Elliot Anderson. Ese bimeze bite kuri Arsenal, defending champion? Ese iribuze ko approaching season yarasinyishe ku buryo byibuze gikombe yatwaye ya kidefanda? Ubwo rero nayo tuganire ekipe Arsenal y'umutoza Mikel Arteta, na ekipe imwe ku yindi, zose tuzizenguruke, turebere hamwe byinshi cyane biri kugenda bizivugwamo hano kuri LC Sports neza cyane. Hano kuri transfer ya Bruno Guimaraes muri ekipe Arsenal, turibuze kwinjira ku nkuru ya Fabrizio Romano.
icyo Fabrizio Romano atubwira. Ubwo ni inkuru yananditswe na newcastleworld.com. birumvikana ko newcastleworld.com ni cyamakuru cyandika kuri equipe ya Newcastle only. Hanyuma turibuze no kuba twiyambaza Alan Shearer, legend wa equipe ya Newcastle, agiye atubwira kuri transfer cyangwa se icyo ku expectinga muri rusange. Iyi nkuru ya newcastleworld.com banditse bagira bati Fabrizio Romano drops big Bruno Guimaraes to Arsenal update after £100 million Newcastle United sell agreed. Ese equipe ya Newcastle iri buze kubirekura Bruno Guimaraes nyuma yuko itanze Sandro Tonali? Ibyo ni byo abantu bibaza benshi cyane, natwe nibyo tugiye kwinjiramo. Hano bakakubwira bati Newcastle United have reportedly told Bruno Guimaraes that they don't wish to sell him this summer. Niyo nteruro ya mbere muri iyi nkuru. Bati equipe ya Newcastle yemforumye Bruno Guimaraes imubwira ko yo ku giti cyabo bo ntabwo bifuza kumugurisha muri iyi summer. It is also claimed that Arsenal's interest has been solely driven by Mikel Arteta, who values the player highly. Town Chiefs have already allowed Anton Gordon and Sandro Tonali to leave St James's Park. Iyi transfer nkuko Newcastle World ibivuga, umuntu nguri kwishyiramo imbaraga cyangwa se umuntu wifuza uyu mukinnyi, umutoza Mikel Arteta, uyu mutoza w'ikipe Arsenal ngo niwe ushyiramo imbaraga cyane, cyangwa se uri gusaba board ubuyobozi bwe. Ubwo itumva ni direction team ya Arsenal, harimo uwo sporting director Andrea Berta. Arteta ngaralatinga Sandro Tonali, aralatinga Bruno Guimaraes nk'umukinnyi wagira byinshi cyane wafasha butse equipe ya Arsenal. Of course yanabayeho linked kuri Sandro Tonali, gusa muri iyi nkuru bakakubwira ko umutoza wa Arsenal Mikel Arteta izina Bruno Guimaraes, uyu munya Brazil, ngo niwe mukinnyi rwose yifuza. Hano bakanakubwira ko equipe ya Newcastle yari ku abakinnyi bayo batandukanye barimo Anton Gordon. Murabizi ko Anton Gordon yajoininze equipe ya FC Barcelona, Sandro Tonali muri equipe ya Tottenham Hotspur. Niyo mpamvu equipe bo bakubwira bati ibyo bimforuma cyangwa se ibyo babwiye Bruno Guimaraes, bambwiye bati twebwe ntawe twifuza kukugurisha. Gusa muri transfer tubigarukaho, ushobora kubwira umukinnyi ko utifuza kumugurisha, ariko nyine expectation cyangwa se icyo we yifuza nacyo kirakonta. Hano ubwo duhita tujya kuri Fabrizio Romano, icyo atangaza kuri transfer ya Bruno Guimaraes muri equipe Arsenal. Fabrizio Romano ati, guys, obviously Newcastle sold Sandro Tonali, Newcastle sold Anton Gordon, so now Newcastle don't have any intention to let Bruno Guimaraes go. Ati mwibuke equipe ya Newcastle kuva yaragurishije Sandro Tonali, kuva yaragurishije na Anton Gordon. Yo ni amagambo ya Fabrizio Romano. Ntabwo yifuza ko na Bruno Guimaraes yasohoka kayivamo, cyangwa se ntabwo yifuza ko uyu munya Brazil nawe yagenda in the same transfer window. Gutakaza abakinnyi bawe ngenderwaho hafi ya bose muri window imwe, ibyo ntabwo equipe ya Newcastle ibyifuza bo ku giti cyabo, nkuko Romano abitubwira neza cyane. At the same time, Arsenal had a big rejected £55 million. Equipe Arsenal mwibuke yatanze bid ya £50 equipe ya Newcastle irazangira zirejectinga kuri Bruno Guimaraes, ndetse it remains to be seen niba equipe ya Arsenal ibuze kuba itanga indi bid improved kuri Bruno Guimaraes, nkuko Romano abitwibutsa neza cyane. Akagira ati, Mikel Arteta is a big fan of the player, so what I can tell you in addition to all of this is that he really likes the player. Romano nawaga confirma ko umuntu umwe mu batoza bakunda cyane Bruno Guimaraes, umutoza wa equipe Arsenal Mikel Arteta. Romano ati nukuri akunda cyane uyu mukinnyi w'umunya Brazil, n'umutoza uvuga ati ndamutse mubonye muri squad yanjye nawe mfite groupe nziza, nawe mfite mu quality idasanzwe. Nibyo akomeza agira ati, Mikel Arteta was driving this interest for Bruno Guimaraes internally. It's not the first time Arsenal go for him. Even in the past, they were considering the possibility to go for Bruno Guimaraes.
umutoza Mikel Arteta muri board niwe muntu uri gushyiramo imbaraga cyangwa se uri ku influence cyangwa se babwira ati musinyishe Bruno Guimaraes. Hanyuma Romana kanatwibutsa ko atari ku nshuro ya mbere equipe ya Arsenal igerageje cyangwa se yifuje Bruno Guimaraes ati even in the past no mu myaka yashize ubwo ni muri windows zishize ati iyi equipe Arsenal still nabwo yashatse uburyo yasinyisha Bruno Guimaraes, yaramwifuje n'ubundi si ku nshuro ya mbere. Hanyuma Fabrizio agakomeza agira ati always been a player appreciated by Mikel Arteta, but now with Newcastle it's not going to be an easy one at all, because Newcastle again made money with Gordon, made money with Tonali, and they already told Bruno Guimaraes and they told people close to him that they want to keep the player. Ati nubwo Arteta ndetse na equipe Arsenal bari strongly interested kuri transfer ya Bruno Guimaraes, ati isi transfer iruze kuba yoroshye kuko equipe ya Newcastle mbere na mbere amafaranga yarayinjije kuri Anthony Gordon, yaninjije amafaranga kuri Sandro Tonali. Ati rero equipe yamaze no kubibwira haba bari hafi ya Sandro ya Bruno Guimaraes ndetse nawe ku giti cye ubwe nawe bamubwira bati nta intention cyangwa se ubushake na buke dufite bwo kuba twakugurisha. Nibyo Romana komeza agira ati so it's not going to be easy at all for Arsenal to get it done. They could try again. I would not exclude that because Arsenal really consider Bruno the top target in midfield, but at the moment from Newcastle the message is doors closed. Ati sindi buze kururinga out cyangwa se mvuge ngo in transfer itashoboka cyangwa se itakunda kuko uyu n'umukinnyi Arsenal ishaka cyanditse umutoza Arteta ari gupushinga kugira ngo ari buryo bamubona. Ati ariko nanone at the moment amakuru ari nuko nyine umuryango ufunze kugira ngo Sandro Bruno Guimaraes abe yava muri equipe ya Newcastle. So let's see what's going to happen there, and Bruno Guimaraes situation is this as of today. Ati rero mureke dutegereze turebe ukuntu bizagenda. Niyo mpamvu nanjye muri transfer yose nkubwira nti na affaire suivre ni inkuru turizo gukomeza gukurikirana gusa as of today, as of now, at the moment nk'uko Romano avuga ati situation uko ngo kimeze kuri Bruno Guimaraes. Kipe ya Arsenal byumvikana ko kuri Arteta ashaka undi mu mediateur. Hanyuma tuganire gato kuri legend wa equipe ya Newcastle. Ese equipe ya Newcastle yinjiza amafaranga ifate amafaranga kuri Bruno Guimaraes nyuma yuko inarekuye abakinnyi bayo babiri banengenderwaho muri season zishize? Ese equipe ya Newcastle byaba ari igitekerezo cyiza kuba yarekura Bruno Guimaraes nyuma yo kurekura Sandro Tonali ndetse na Anthony Gordon? Alan Shearer umwe mu barutayizamu muri barutayizamu byose muri Premier League yakine equipe ya Newcastle, legend wayo mujya mubona sesengura n'umwanaliste aragira icyo atubwira kuri izi nkuru ndetse no ku equipe ya Arsenal iri kuba linked kuri Bruno Guimaraes. Mbibutse equipe Arsenal uretse Bruno Guimaraes uyu munya Brazil ani na equipe iri kuba linked ku munya Argentine Enzo Jeremy Fernandez. Ibi byose byerekana uburyo equipe ya Arsenal muri mediane cyangwa se hagati mu kibuga ari umwanya dushobora kuza kubona ikoraho transfer, dushobora kuza kuba yakoraho deals muri iyi summer transfer window. Tujye kuri legend wa Newcastle Alan Shearer icyo atangaza kuri iyi transfer, kuri deal ya Bruno Guimaraes muri equipe ya Arsenal. Ubundi bwo dukomeza twiganire neza cyane summer transfer window, tuganira European sports only. Niyo mpamvu amakuru yose kandi muri teams zose uyasanga hano kuri LC Sports. Niyo mpamvu nyine tukubwira ko ari mu rugo amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi, the home of European sports news, European sports only, amakuru y'imikino y'Iburayi yonyine tuganira hano umunsi ku munsi kuri LC Sports. Alan Shearer, legend wa equipe ya Newcastle, icyo tubwira kuri situation, icyo tubwira kuri aya makuru nawe tumuganira mubona neza cyane. Wo bita Alan Shearer umwe mu bihe byose muri Premier League, umwe mu beza bakinnye Premier League, akaba nawe atubwira aduha opinion ye, take ye. Alan Shearer ati I think it would look be a really poor
look for Newcastle to sell their best player. You can see what he's doing for Brazil in this World Cup. I think he's been one of their best players. Ntabwo byaba bisa neza, ntabwo byaba byiza na gato kuri equipe ya Newcastle mu gihe cyose yabigurishije Bruno Guimaraes. Umukinnyi umunsi uri kwitwara neza muri equipe y'igihugu ya Brazil, ati ugiye no kureba muri equipe y'igihugu ya Brazil muri national team, ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi bari kugenderaho. He's a brilliant talent, and with Anthony Gordon going, I think it would be a really poor look if Newcastle were to sell Bruno, and it would not go down well with the fans. Nimba waratakaje waragurishije Anthony Gordon, unagurishije Bruno Guimaraes, ntabwo byaba ari byiza na gato kuri equipe ya Newcastle, ndetse baba bari no kwiteranya n'abafana nabo ntibabikunda na gato. I don't see it happening. I'd be surprised if it were to happen. I hope it's just paper talk and there is no truth in that, because it would be a big blow to Newcastle. Ati reka nizere ko ari ya makuru yo muri transfer ibinyamakuru yabyandika, gusa nge simbona iyo transfer equipe ya Newcastle yemera ko yayikora, yarikura umukinnyi nka Bruno Guimaraes imwe muri VAR nka Arsenal. Ati byaba binatangaje, nge natungurwa mu gihe cyose wenda Newcastle yaba yemeye cyangwa se yabigurishije Bruno Guimaraes kamuha equipe ya Arsenal. Hanyuma ibyo akomeza agarukaho Alan Shearer ati there had been a lot of angry fans if he were to go. I think it's even more so now because of social media and everyone has an opinion and everyone can say what they want. 99% of it is going to be trash, and I do hope it's trash about Bruno. Ati turi mwisi ya social media, buri wese yatangaza ibye binyamakuru bya kwandika. Ati reka nizere ko biribuze ko bibihuha Bruno Guimaraes ntazi kwerekeza muri equipe ya Arsenal ngave muri Newcastle. Ati 99% nge ndumva ari transfer itapfa gukunda Bruno Guimaraes to Arsenal. Ubwo rero let's wait and see, cyane ko Fabrizio Romano aduha yuko bimeze, tugiye ko bimeze Brazil ifite game na equipe y'igihugu Norway. Hari icyo umukinnyi atangaje ku giti cye, nkuko tugaruka ku by'abakinnyi bitangaje cyangwa se agent b'abakinnyi, nabyo twahita tubikugeza hano kuri LS Sport, cyane ko update zose tuzikuzanira on time kandi tukakwinjiza muri detail mu nkuru neza cyane akantu ku kandi. Ubwo rero situation ya Bruno Guimaraes nuko nguko imeze as it stands. Ubwo rero tuzi tunaganira n'izindi deals zitandukanye zizamuka muri summer transfer window. Yes, LC Sports, the home of European sports news, transfer news, sports analysis, team talk. Nizere ko ukomeje gukurikira buri kimwe cyose tuganiraho umunsi ku munsi hano kuri LC Sports. Amakuru bari menshi, detail nyinshi zose tukazinjiramo ukamenya what is going on muri equipe ya ukunda. Hanyuma abantu mukunda transfers round up, ntimugire ikibazo, irahari. Abantu mukunda transfers round up, buryo tunyura mu binyamakuru mu buryo buri direct twihuta cyane, tuzenguruka Europe yose. Transfers round up nanjye ndayenjoyinga cyane. Ubwo rero abantu mwese bamutegereje transfers round up, nizere ko muri tayari turizo kwa tuyinjiramo. Hanyuma transfer ya Vinicius Junior imuhuza no ko yajya gukina mu gihugu cy'Ubwongereza, imuhuza no ko yava muri equipe ya Real Madrid, byose bikajyana na contract situation ya Vinicius Junior muri equipe ya Real Madrid. Tubiganireho nabyo umenye what is going on, umenye the latest update kuri Vini, uyu mukinnyi, uyu munya Brazil unakomeje kwitwara neza. Of course ukomeje kwitwara neza cyane muri equipe nationale. Umwe mu bakinnyi equipe y'igihugu ya Brazil iri kugenderaho Vinicius Junior, umwe mu bakinnyi equipe y'igihugu ya Brazil iri kugenderaho. Ese situation ye imeze gute, current contract situation muri equipe ya Los Blancos? Tubiganireho. Ese twabona ama equipe mu gihugu cy'Ubwongereza akora move, ubwo ni update zigiye kuzamukana nayo.
Yes, ekipe ya Los Blancos Rio Madrid. Ekipe ya Real Madrid, umutoza Jose Mourinho mu byagarutseho yavuze ko ataje kugira ngo azane igitsure kidasanzwe ku bakinnyi. Yavuze ati ngenje hano kugira ngo ntanga umusaruro, nje hano kugira ngo numva abakinnyi, nje hano kugira ngo ntume bitwara neza mu buryo budasanzwe, cyangwa se nje hano kugira ngo performance zabo zizamuke. Ekipe ya Real Madrid yitwara neza cyane. Iyo ni message ya Jose Mourinho, mutoza abantu benshi cyane bafata nk'umutoza w'igitsure kuri level yuko of course abantu bavuga bati niwe mutoza Real Madrid yari ikeneye kuko ifite Vinicius Junior, ifite Kylian Mbappe, abakinnyi bose bavuga bati baragoye cyane. Bavuga bati bose bafunga umutwe cyane. Hanyuma twinjiye mu nkuru yanditswe na managingmadrid.com. Iki kinyamakuru kiraduha inkuru kuri ekipe ya Real Madrid. Hanyuma uretse iyi managingmadrid.com n'ibindi binyamakuru bitandukanye biragaruka kuri issue ya Vinicius Junior muri ekipe ya Los Blancos. Issue ye ese ari buze kongera amasezerano, ese ari buze gusohoka. Iyi nkuru baranakotinga Marca, ikinyamakuru cyara mu gihugu cya Espagne, kigira icyo kitubwira kuri ibi byose. Hano baragaruka kuri Vinicius Junior. Muri iyi nkuru banditse baragira bati Real Madrid Vinicius we meet after FIFA World Cup to discuss contract negotiations report. Contract negotiations hagati ya Vini ndetse na ekipe ya Real Madrid, ibiganiro bizasubukurwa, bizabaho nyuma y'igikombe cy'isi. World Cup ikirangira hagomba kuba kwicara bakaganira. Hano muri inkuru akubwira bati Real Madrid's board and Vinicius Junior will discuss a contract extension after the current FIFA World Cup, according to a report published on Marca. The Brazilian attacker is on expiring deal, which means that he would be free to negotiate a new contract with any club in the world next January if he doesn't reach an agreement with the Real Madrid before then. Murabizi ko muri contract nabisobanuyeho gusa nako yankabibibutsa, iyo umukinnyi yinjiye mu mezi atandatu y'amasezerano ye, cyangwa se iyo contract ye iri kurangira asigaje amezi atandatu, aba ari free kuba yaganira na ekipe yindi. Mbere yuko mu kwezi kwa mbere hagera, Real Madrid ifite kuba yaramaze kongera amasezerano Vini, cyangwa se baramaze gufata umwanzuro ko azagenda, birikiriya babizi, kuko mu kwezi kwa mbere next year Vini azaba ari free kuba yaganira na ekipe nshyashya, ekipe ashobora kuba yakwerekezamo. Hano bakakubwira bati the player wants a significant salary raise and Real Madrid haven't been willing to match those demands, according to reports in the Spanish press. Vinicius has leveraged now as the club we want to avoid losing the Brazilian star as a free agent. Icyo bari gupfa n'ubundi ni salary. Vinarifuza ko ibyahembwa muri ekipe ya Real Madrid byakwiyongera. Ekipe ya Real Madrid nayo ntabwo irimo irazamura iby'imuhemba, kandi ekipe ntabwo ishaka kumutakaza ari free agent. Bikavugwa ko ama ekipe ya Bayern Munich, ekipe mu gihugu cy'Ubudage, bikavugwa ko ekipe ya Man U, ama ekipe ari ku monitoring iyo situation. Hano bakanavuga ekipe ya PSG ko nayo iri kurebera hafi uyu mukinnyi w'umunya Brazil Vinicius Junior. Hanyuma iyi report ya Marca ikavuga ko nyuma ya World Cup hagomba kubaho kwicarana bakaganira. Ubwo ibiganiro ikizava mu biganiro of course kizagena byinshi cyane ku bijyanye n'ahazaza ha Vinicius Junior. Gusa muri iyi nkuru bakubwira bati uyu mukinnyi ntabwo Real ishaka ko yamutakaza ari free agent. If the two parties can't reach an agreement after the World Cup, Real Madrid could eventually explore the market for him. Kuko ekipe idashaka kumutakaza ngagende ari free agent, ekipe
muri iyi sama, muri iyi mpeshyi, ntabwo mwatungurwa no kubona imushyize ku isoko cyangwa se ivuze ati Vinicius Junior aho bigeze at this stage ashaka kuba yasohoka akigendera. Hanyuma ushaka kuba wibaza uti links na equipe ya Man U zimeze gute, ese koko hari concrete interest cyangwa se Man U serious kuko yasinyisha Vinicius Junior? Mbere na mbere ureba kuri transfer fee, ukanareba kuri salary demands. Ese equipe ya Real Madrid price tag ya settinga Man U yazimatching? Ese Banishing yiri tayari kuzimatchinga ibyo Real Madrid yifuza? Ese umukinnyi warifuza iki? Ibirete tujyana mu kinyamakuru El Chiringuito TV, ni ikinyamakuru nacyo cyari mu gihugu cya Espagne, nacyo tujya dukonsulta kenshi, kijya kiduha amakuru menshi by'umwihariko muri summer transfer window. El Chiringuito nayo turi kwiyambaza cyane, kagira ibyo tubwira, iraduha update, iraduha take yayo cyangwa se latest update kuri iyi move ya Vini mu gihugu cy'Ubwongereza, none by'umwihariko muri equipe ya Manchester United, the Red Devils. Hano barakubwira bati Manchester United are reportedly preparing to test Real Madrid's resolve over Vinicius Junior after his impressive World Cup performances. United are considering a 120 million euros bid, while Vinicius is yet to sign his expected contract extensions, despite an agreement being close. Iyi ni nkuru bakubwira ko Man iri tayari cyane kuba ya testing cyangwa se kuba yareba ese Real Madrid iribuze kuberekura Vini. Bikavugwa ko bid ya miliyoni 120 z'amayero ariyo bid equipe ya Man ivuga iti twarayishyira kuri table nta kibazo na gito, mu gihe cyose byaba bishobotse ko i-transfer yakunda ya Vinicius Junior. Hanyuma hano iyo ukomeje ukajya no ku munyamakuru w'umunya Espagne bamwita Ramon Alvarez ati Vinicius Junior's contract situation at Real Madrid remains unresolved, with reports claiming there is still a significant gap in negotiations. Donc haracyarimo icyuho kinini cyane mu kuba uyu mukinnyi yahuza na Real Madrid kubyo yifuza kimuhemba. Harimo gap in negotiations nkuko Ramon Alvarez abitangaza. Umunyamakuru ara mu gihugu cya Espagne, akaba umunyamakuru wa Radio Marca wo bita Ramon Alvarez, akatubwira ati the club have reportedly discussed the possibility of his departure with people close to the player, although a contract renewal remains possible if an agreement can be reached. Donc report ndetse n'abari close kuri Real Madrid ndetse na Vini, hari possibility yuko Real Madrid yamugurisha, ndetse yatangiye kubitekereza, yatangiye kubitegura, nubwo bigishoboka nanone ko yakongera amasezerano. Hano bati should Vinicius decide to leave, Manchester United are said to be among the realistic options for the Brazilian. Mu gihe cyose Vini yaba isimo kuba muri equipe ya Real Madrid, bati Man U iri mu equipe among the clubs ari kumurebera hafi Vinicius Junior. Ubwo rero let's wait and see. Iyi deal nayo gatamva ko ari affaire à suivre hano kuri LC Sport. Ni nkuru tugomba gukomeza kugenda tugarukaho tukareba ese Vini nimba sohoka va muri equipe ya Real Madrid aribuze kuba yerekeza he. Ibyo byose gatamva ko ni affaire yo gukurikirana hano kuri LC Sports, the home of European sports news. Mu rugamba kuri imikino yo ku mugabane burayi, tuganira European sports only, sport y'Uburayi yonyine niyo twebwe tugarukaho hano kuri LC Sports. Hanyuma turacyaganira kuri amakuru ya transfer, tuze gato twongera kugaruka kuri deal huza Arsenal, Liverpool and Manchester United. Hanyuma tuze twinjira no muri equipe ya City na Chelsea, ko transfer deal zone nyinshi zose tugomba kuganiraho kandi ukamenya what is going on, ukamenya each and every update hano kuri LC Sports neza cyane in style.
Yes, LC Sports turacyaganira neza amakuru agezweho yose menshi mbashimira cyane mwese tuba turi kumwe mwese mwakoze subscribe hano nawe utarayikora uyikoze right now uvuga ati nanjye nkine ko tuzaya tuzamukana nkine no gutanga igitekerezo namba urayibona cyangwa se kuri WhatsApp kwandika message byose nta probleme nimwe waba uri hose undi bwo tukaganira rero Plus Sports only abantu urabibona neza cyane hano kuri LC Sports. Hanyuma twinjirane neza muri equipe ya Arsenal kuri issue y'umumediateur tukagarutse kuri Bruno Guimaraes ariko ari cyo Fabrizio Romano atubwira neza cyane kuri Enzo Fernandez update kuri uyu musore w'umunyargentine umukinnyi wa equipe ya Chelsea. Hari n'icyo Ben Jacobs muri podcast The Market Madness podcast yagarutse kuri Man U ariko anagaruka kuri equipe ya Arsenal kuri Alex Scott. Byose tugiye kwa tuganiraho right now hano kuri LC Sports. Turera kuri Fabrizio Romano icyo tubwira kuri Enzo Fernandez na Man City deal yamasiko yinjiramo. Aratubwira ati Man City roadblock clears for Arsenal to sign Chelsea superstar after Fabrizio Romano update. Inkuru yanditswe na Team Talk. But muri inkuru Arsenal manager Mikel Arteta and sporting director Andrea Berta have received yet another boost in their quest to bring Enzo Fernandez to the Emirates Stadium as Fabrizio Romano reveals Man City's stance on signing the Chelsea midfielder in the summer transfer window. Tubigarukaho mucyo twita bidding wall hamwe ama equipe akomeye yose bari ku mukinnyi umwe ku buryo nyine kwizera ko izamwe gukana ari yingiyi babigoye kuba wa predictinga vuga ati bizarangira yerekeje hano bikaba ari ibintu bigoye. Iyo equipe imwe pulls out cyangwa se deal ivuyemo bita bituma iyo yindi isigarana amahirwe menshi yo kuba yabona uwo mukinnyi mucyo twita bidding wall. Ngo bidding wall ibimaze kubivamo cyangwa se ibimaze kubihagarara. Equipe ya Arsenal kubiye yaba interested kuri Enzo Jeremy Fernandez na Man City imwifuza birumvikana ko byalezinga issue yo kwibaza ngo ese hagati y'ama equipe yombi uyu mukinnyi ari buze kwa yerekezaye. Gusa Fabrizio Romano arareportinga ko equipe ya Man City yamaze kuyipulling out yamaze kubivamo igiye no yasinyisha Enzo Fernandez. Nibyo atangaza on his YouTube channel Fabrizio Romano mu magambo ye icyo yivugira uyu transfer expert Fabrizio Romano uyu munyamakuru ati Arsenal are gathering information on the Argentinian donc equipe ya Arsenal iri kwegeranya amakuru yose ashoboka kuri Enzo Fernandez. Ati can Enzo Fernandez go to Man City? Ni kibazo yibajije muri bwa uryo nyine akunda kuripotingamo Fabrizio Romano. Murabizi nyine ukuntu akunda gutangira inkuru ze ukuntu nyine byinjiramo Fabrizio. Ati byashoboka ko Enzo Fernandez ajya muri Man City. Ikibazo yibaza, many of you are asking me if they can go for Enzo after Elliot Anderson in midfield. Benshi muri mwe muri kumbaza ngo ese byashoboka ko Man City ijya kuri signing ya Enzo Fernandez nyuma yuko iyi equipe yasinyishije Elliot Anderson. Benshi cyo kibazo muri kukimbaza. My understanding is that Man City are not in conversation for Enzo Fernandez as well. At the moment, it's called between Enzo and Man City. Aka kanya uko bimeze, equipe ya Man City ntabwo iri muri deal, nta biganiro na bike irimo byo kureba uryo yasinyisha Enzo Fernandez. Hari amakuru yavugaga kuri Enzo Maresca umutoza w'ikipe ya Man City uyu munsi wajoininze nyuma ko yari yatandukanye na equipe ya Chelsea. Hazamuka amakuru avuga ngo yakwifuza gutunga Enzo Fernandez muri squad ye. Gusa hano Romano arabikiriyaringa akubwira ati as it stands as of now nta biganiro ndetse nta nubwo equipe ya Man City iri interested kuri signing ya Enzo Jeremy Fernandez. Hanyuma Fabrizio Romano agakomeza tubwira none se equipe ya Man City nimba itari interested, nimba itari kuri iyi deal, equipe ya Arsenal yiri kuri iyi deal. Numva ko nicyo kibazo nk'umukunzi wa equipe Arsenal ashobora kuza guhita yibaza, ndetse n'undi muntu wese of course uri gukurikira cyane iyi summer transfer window, iri soko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi.
nibyo Romano akomeza agira ati atubwira neza cyane, I know some colleagues have reported about that already months ago and in the recent weeks, but I'm told Man City are not in conversation with Enzo Fernandez. Ati ndabizi neza cyane ko hari bagenzi banjye b'abanyamakuru banabyanditse babigarukaho mu byumweru bishize, ati ariko njye amakuru mfite aka kanya, amakuru angeraho Man City ntabwo iri muri deal ya Enzo Fernandez. The Citizens iyo deal ntabwo irimo. Hanyuma akavuga ko equipe Arsenal iri kugathering cyangwa se iri kwegeranya amakuru yose kuri Enzo Fernandez. Ubwo binaza binakurikira statement equipe ya Real Madrid mabyibuka equipe ya Los Blancos yabigize clear, ivuga ko itari interested kuri signing ya Enzo Fernandez. Navuga ko yubaha equipe ya Chelsea, ivuga iti rwose twebwe tubigire clear, nta biganiro ndetse nta nubwo twigeze tunaganira na agent wa Enzo Fernandez. Muri statement Real Madrid yasohoye yashyize hanze twayigarutseho bandika bagira bati Real Madrid wishes to express its utmost respect for Enzo Fernandez, a great footballer whose career and quality are widely recognized, as well as for Chelsea Football Club, a club with which it maintains an excellent institutional relationship. Ati mbena mbere kubaha Chelsea nka equipe, nka kompanyi, nka institution ikomeye, tukanubaha Enzo Fernandez nk'umukinnyi. Ibyo ngibyo tubanze tubitangaza mu bimenye. Precisely out of respect for an institution like Chelsea Football Club and the principles of institutional loyalty that have always guided Real Madrid's actions, the club consider it necessary to categorically deny those speculations which are unfounded and don't reflect reality. Ayo makuru nyine ahuza Real Madrid na Enzo tubanze tuyakureho. Real Madrid regrets that despite the quality of the facts and the absence of any action by the club, information continues to be disseminated that doesn't correspond to reality and only serves to create confusion among fans and unnecessarily harm the entities and individuals involved. Real Madrid ntabwo iri kuri deal ya Enzo Fernandez. Twanabigarutse hano kuri LC Sports turabisobanura neza muri statement. Gusa The Citizens nayo iyo deal kabita yirimo nkuko Fabrizio Romano abitubwira, bivuga ngo nimba if Arsenal can go all for Enzo Fernandez, byasaba kwishyura amafaranga ikipe ya Chelsea yifuza. Nkibutse ikipe ya Chelsea irifuza miliyoni 120 z'amapound kuri Enzo Fernandez. Ubwo yishizo miliyoni 120 kuko ikipe ya Chelsea nagiri se ekipe iri kwanga kuba yamutanga, na ekipe iri open kuba yamureka bakanajyana na ani binajyana na discipline buryo nyine yitwaye muri minsi ishize. Enzo Fernandez wagaragaje ko umutima we utakiri muri ekipe ya Chelsea. Agent we Pastor avuga ati turi kurebera hamwe ntuza possibilities zishoboka kugira ngo twese twava muri ekipe ya Chelsea. Bigaragara ko nyine potential muri isama Enzo Fernandez azatandukana na The Blues. Gusa Man City nayo iyo deal yayivuyemo. Nimba Arsenal iri buze gushyiramo imbaraga kare ko yabona uyu munyargentine, ubwo birumvikana ko ni deal tugomba gukomeza kugaruka hano kuri LC Sports karebera hamwe ibyayo ndetse na possibility zi transfer. Hanyuma kuri equipe ya Arsenal nayo iri in hand for the new players. Iticaye na gato igoma no kumenya ko budget balkora uyu mukinnyi iriho Liverpool yamaze kuba yinjira muri transfer. Turibuze kwa tubigarukaho. Hanyuma issue yo mediateur muri equipe Arsenal nyuma yo clarifying ayo makuru Romano aduhaye neza cyane kuri Enzo Fernandez, atubwira ko Arsenal iri guhuza ayo makuru, situation imenya twatanga ngahe, ese Chelsea byakunda kimuduha, ese yamuduha kurangahe, habaho negotiation. Izo information zose Arsenal irahuza cyangwa se imiregeranya nkuko Romano abitubwiye neza cyane. Ubwo ikizahinduka kuri transfer kuri deal n'ubundi nabyo uzabisanga hano kuri LC Sport, cyane ko nkubwira nti buri transfer yose itararangira cyangwa se equipe itara pulling out fa kuba ari deal twagarutse hano kuri LC Sport turakomeza tukayikurikirana tukamenya uko byarangiye. Equipe ibivemo cyangwa se bigumemo, equipe itange bid bayemere cyangwa se bayang, equipe vugiti tugiye kundi mukinnyi uyu nguyu turamuretse. Ako kantu niko kantu tugukora hano kuri LC Sport, turakurikirana cyane follow up mpaka tumenye ngo i transfer irashoboka
cyangwa se i-transfer ntabwo iri buze kubikunda kuri ku mukinnyi tuba turi kuganiraho kuri deal tuba tugarukaho hano kuri LC Sports. Hanyuma tuve kuri Enzo Fernandez tuninjire neza kuri Tarahatari, umwana uri kuvugisha ama equipe menshi, ugomba no gukomeza kuyavugisha ugomba no gukomeza kuyavugisha bitewe n'uburyo ari umukinnyi w'umuhanga, bitewe na season agize nziza muri equipe ye. FC Bournemouth, Alex Scott, itala ya FC Bournemouth, Arsenal na Man U, Ewan uguhangana kudasanzwe. Ben Jacobs muri inkuru yanditse ndetse no muri podcast turi kugarukaho The Market Madness podcast, aragaruka neza cyane kuri deal yo bita Alex Scott hagati ya Arsenal ndetse na equipe ya Man U. Twumve icyo tubwira Ben Jacobs kuri iyi transfer neza cyane, tubigarukeho hano kuri LC Sports. Each and every update, each and every deal, ukurikirana buri kimwe cyose ukamenya what is going on. Mpamvu nshimira cyane abantu mwarakoze subscribe, nawe utarayikora uvuga uti amakuru nkaya ntagashobora kunshika, nawe ukabukoze subscribe right now, ngushimire cyane. Hanyuma ubwo bashaka gutanga ibitekerezo, hari inyunganizi, namba urayibona, ushaka kutwandikira kuri WhatsApp, ubundi bwo tukiganirira. European Sports only. Tuze twinjira kuri Alex Scott. Yes, LC Sports with your boy LC Maestro hano kuri LC Sports Transfer Talks, Transfer News, amakuru ya transfer yose agezweho muri equipe zanyu mukunda. Turi kuzenguruka zose imwe ku yindi, turebera hamwe icyo abanyamakuru batubwira, transfer expert byinshi cyane badutangariza, byose tubigarukaho neza cyane in style. Hanyuma kuri Alex Scott aratubwira iki nicyo atangaza, uwo bita Ben Jacobs, umunyamakuru waduhaye byinshi muri The Market Madness podcast. Podcast mujye muyikurikira, impamvu mubabwira ahantu navanye amakuru bari kugira ngo namwe mujyeyo, tujye tuzamuka neza cyane ni style. Hanyuma agaruka kuri Alex Scott, aranamutwara neza cyane na El Junior Klopp. Ini ni nkuru yananditswe n'ikinyamakuru arsenalstation.com. But Arsenal make move to sign Bournemouth's Alex Scott. Arsenal have reportedly made an approach to sign AFC Bournemouth star Alex Scott, as per transfer journalist Ben Jacobs. Equipe Arsenal yakoze move kugira ngo uryo yasinyisha Alex Scott imutange equipe ya Man U nkuko umunyamakuru Ben Jacobs abitangaza. But although the Gunners haven't made any signings yet this summer, recent reports suggest they have been working hard to refresh the squad and hand Mikel Arteta the necessary tools to defend the Premier League title next season. Arsenal ntabwo irakora transfer incomings cyangwa se isinyisha umukinnyi uvuye hanze mushyashya uretse kuba yarakoze deal ya Pierre Hincap